to our channel Serious Kitchen. Ela annaru andaru bagunnara. So today aithe nenu evening ayindi. So nak snacks time ayindi. So I am making pasta, my favorite dish. Instant pasta in 3 minutes. Idkondi pasta short. It got masala. I will show you the shape. My favorite dish. So first hot water చూసారు కదా, బాయిల్ చేసుకోవాలి వాటర్ని. ఒక 2 minutes బాయిల్ చేసుకుంటే ఇలా వచ్చిన తర్వాత పాస్తా వేయాలి దాంట్లో. సో చూసారు కదా, అలా పాస్తా వేసుకోవాలి. జస్ట్ ఒక 2 minutes కుక్ చేసుకోవాలి. ఎస్, 2 minutes అయిపోయింది, కుక్ అయిపోయి ఉంటాయి. యా, ఇట్స్ డన్. యా, సో నౌ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ మసాలా. They gave in that pack in this pasta shot. So let's add it. Seems good. So now we have to add it. And again cook 1 minute. Okay, it's done. Smells good. So stove off చేస్తున్నాను. Ready to serve. Yeah, it's ready. It's looking yum. I love it and I have made it. See it. The outfit. Okay, ready to taste. And now videos ganka meeku nachinatayite like, share and subscribe to my channel Serious Kitchen. Bye friends.